and there you could see other and there you could see other sano. Where a ream from a big bull ream from an able. Easter one from obviously someone there, Baba, the one from about so born a Easter from. And Ebrebia Bibisa about to say Easter, bro, you understand the money, man. Yana very important say a better reminder one more time for us to know why we do the things we do or why we don't do the things we don't do. Ebrebia radius Christo Nama no odi humano. You for me say, by what authority do you do these things? And then 2 million now, we dear, we. It say ye radia safono. Ye say, I did ye baby no ebejina erade asempa eso. Question, the kind and say, Easter, the bad the bad na adenti and a fibia a Christopher binom easy was say or the bear esi ho na one ashesa efano. In Tenyumre, I'll be a little orthodox. I'll now be the normal sermon thing. Yes, all right? Okay. Until you can ask me questions, I can ask you questions. Yes, you need common very, very important. Edian Easter. Esther, but an Esther, we Easter. Edian Easter. Easter a day. Easter a day. Your name is Easter? Yes, ma'am. It's the end that he Anthony resurrected. The death and the resurrection of Christ. Okay, and the end Easter. Then what John chapter say? John chapter say. Meji tumo. And they pay a celebrating in us. So one of the Kai Yebra Jesus Christ ni won sin and who sorry. Jesus Christ basa. So John 3:16. So no nyame do obi ase no so den double one okro no man obi a ogene dina yonya dankwa. Owura no bae no obewu bia na che se ya dodo sans wanye boni bia. And was sorry no nyamu. Enti saada no ye da e Christopher bi no Yesu a wonom de kai owura no ni won sin no sorry. But question na say, where is the authority for that? For the celebration? And also, so one I catch you. Wait, they won't say anything I say. Okay, so that is a conversation I want us to have. Okay, and see, the actual history behind Easter. The actual history behind Easter. But before I heard the actual history behind Easter, no. Mameno enhwe assembly ewo kronto me dikan iti do back yime do no miensa 1 Corinthians chapter number 11. First Corinthians 11 verse number 23. Pastor Ye enim ni pedua mari bubu amamo munye ye mfanya menkaye. Okay. Now, into verse 24, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Now, Eradi Yesu Christo ni madie nyina, onim die ebesi da achi nyina. Enti ebro ne esuafo no asomafo no hye didi ye no obu pan no de ma won se ebre bia won be yesa de no won nyem fanye no enkai en na otro ne mu enti Awurade didi efa en ye de ka Awurade Yesu Kristo na no ye nya no afi bia ye ye no every Sunday. Acts 20 verse number 7. A Christopher di kan no hye mu upon the first day of every week en mo fa Awurade didi no en na Paul kan ho asem e wo ha se all kind of no say, Mede de minya fi Awurade nche na mede mamo, say Awurade Yesu Kristo, anajo yi ne ma no. Ofa pa no da so, bu mu de ma de suan fa ka kire obo say, mundi na munye ye mfa nya me enkae. Yesu Kristo tena we are seeing for 33 years ana no nim so bewu.
yɛwura no amammerɛ biara a ɛkyerɛ sɛ wɔwu a yɛmfa no wuo nyɛ ne nka. In fact onim sɛ ɔbɛwu no ɔse awurade adidie no ɛna da asomafoɔ no bɛhyia mu bi ebubu no ɔmoma nyɛmfa nyɛ ne nka yɛ. Ɛnyɛ afahyɛ soronko bi a ɛno no afi biara na yɛdi na de ka Yesu Kristo. Yesu no ne wuo no yɛka no kɔsi ade biara upon every first day of the week. And the Bible specifies, it says, do this in remembrance of me. Into Easter afahyɛ no ɛhe fa na owura no ka sɛ yɛnyɛmfa nyɛ ne nka yɛ. It is not in the Holy Scripture. From Genesis to the Revelation, there is no celebration of Easter. Asomafoɔ na yɛ Kristofo edi kan no. We read about them. We read about Paul. We read about Peter. We read about all of those. Baby biara ni kure konkoro mu a ɛsɛ afi bi sunya asuafo no hyia mu ekodi Easter. Ebi ne hɔ. So question is, ni what there? How did it come in? The story of Easter no is similar to the story of Christmas. Yesu Kristo yɛ wɔn ampare yi nyina gye tum si yɛ wɔn. But say you choose 25th December, yes, you will say, yes, Christ, now what that? Ye dear or pompo, ye be dear man. It doesn't make sense. And unfortunately, Yenina proves that 25th December has nothing to do with the birthday of Jesus Christ. And she say, oh, when you actually say, yes, Christ, crying, I want to win them. He was never born in the winter. Adeba quite do want to say, ne mama Mary, and auntie for a very long journey. Said a be obekonia a kind of. Sabre ka ni ho nti ono ne kuno omukura ponko nyesa 25th December and omo na mawo mu Bethlehem. No, that didn't happen. So Jesus was not born in the winter. So why 25th December? So like I said, the story of Christmas and Easter are very similar. Kwanya fast wa sa na mama nyina be wura Kristosomo. Now for the first 300 years of Christianity, there was no celebration of Easter or Christmas in the church. However, December around 25th na omo di bronya. Any April, Sabra omo di Easter no. Na omo anya meye Kristofo no afahye bi a omo di ndada. But you answer no so. No mo afahye bi a omo di ndada. Ma me se masemi. Say you di Easter no a enoma bi wo ho a aya ahyenso de ma Easter no ma bi te se den. There are enoma bi wo ho a te se ye America hey. Enoma bebre wo ho a ye connected to Easter ni di no. Ebi te say, me so be hunu bia. Kosua painting the colors. Masem bisa na say yes wo no kosua. What is the relationship? Kosua. Yesu Kristo wo no. Say yes ye ka Yesu wo. Na Yesu wo no ne kosua ye painting the colors no. Connection na dey we. So that should tell you say the celebration no e will be free. It has nothing to do with the death and the burial and the resurrection of Christ. It's a whole celebration on its own. It was imported into Christianity. Adanko. Na adanko otukosia. Inti adanko is connected. Yes, as if an Easter bunny. Adanko is connected to Easter. Then what you want to say be him? Omo draw Easter bunny be adanko da home and kosia painting red, blue, green and so go as here. But these two items, has nothing to do with the death, the burial, and the resurrection of Christ. So question, Easter no free in free Christosomo. So for the first 200 years, our Christosomo started here. There was nothing or no mention of the celebration or the remembrance of the death of Christ on April. Say so let's talk about where it came from. So Obi the whole year won't pass sorry, but Easter Sunday mkwade or say da kronkron. Sad na Obi Obi kura say Saturday no Obi video bi or on social media. Saturday no. Or say Obi ye boni am say Yesu imu owu fiada no. Memory the other social on sorry. Into boni bi a person di bi adi ntem. Ansa Yesu na sorry ko si adaro. Asa some so and we would the answer oh viada. Remember that no sorry. Oh account to be who over here church obi aboni bia. Enti di uboni episode nyina remember that no. No kwesi ado sorry a oh hu bia. Yesu onwie. Onwie wa sorry. Salam di kan no. Won a edi no ese won de kai yera Yesu Kristo. Ni wo ye ni sie no sorry. Ebisu kura says day no, it is more holier than any other day in the year.
Well, that is not true anyway. It's here the history of Easter. Now, Abakosem kyerɛ sɛ the word Easter, I spelling Easter, every adibia na nkurɔfoɔ bi som ne din no ɛsɛ Easter no kakra. Spell no Eastre, not ERRE. Na saa deɛ na mfiri Kristosom mu. Na it is the name of a goddess. Na goddess, ɔmo friend, the goddess of spring and fertility. The entire akosua ɛyɛ connected to Easter no ɛno ni. Ɛyɛ the goddess of spring, and it is celebrated in the spring. Yɛn celebrating on winter. Winter ni twam mu na spring na ɛba ɛna yɛdi Easter. Your friend, the goddess of spring and fertility. Enti gyidie kyerɛ wɔn sɛ saa abere no duru na saa akosua na wɔn de toto mmeammea no wonye wo kra da na wonye bi na wodi a ebetumi kra ma wow ana wɔn sɛ ka bi a ebetumi ama wabo na wɔn gyidie no na nye wɔn nye Kristofoɔ wɔn yɛ abosonsomfoɔ wɔn som bosom a wɔn ne Kristosom eni twaka bia. Okay, now a month that corresponds to the month of April was dedicated to her. Nti wɔn yi bosomi a yɛyɛ bere mu yɛ bosomi April no ɛwɔm di so na wɔn de som saa ɔbosom ɔbaa no a ɔma awoɔ no wɔn de som no. This festival was connected with a gift of fertility, that is egg, by a sacred animal, rabbit. Rabbit will want to kosia, said a koko to kosia no. But Easter for rabbit no dear or to kosia green, ni blue, ni yellow. Okay? Enti saa for na almost some sa or ba bosomono egidi se adanko ne aboa soronko na kosia no so won seka bi sa abra no a ebetumi di awo e di abrel. And enema me kenyina no, these information are online. This is the the history of Easter. It hasn't come from Christianity. I gathered this information from books and from information online. I didn't make it up. Into Easter, in free Christosom, Yesu wu ye no. Yesu antukosia biya. Yesu ankakosia biya ho asem. So the mere fact to say an egg and a rabbit is connected to Easter, no should tell you say, so the question is, how did a pagan tradition found its way into Christianity? Oh, say na Jew for no ewa afehye bia wo mudi. Aye friend of the Passover. The Passover no see ebra Moses moko yin krofo ne fi nkwaso mu a no nyame se obekunkum Misrim for no ema no nti obi a ode sa moje ne be yaw no owo bofo no duru dan no a obetwam. Good. And afei akwantuo mutu firi Misrim abesi abosha asase no so nti onyame ma omu yide bi asi hu ado mudi twam afahye no, the Passover. That is the Jewish people. Na sa Jew for no bi ebete Christo ho asem ebe ye a Christofo. So ebro mu di sa twam afahye no duru a na o makofa afahye na ase abesi so mudi. Unti asem ni yo. O ma be ye Christofo. But they were still trying to celebrate the Jewish Passover now. It belonged to the Jewish people. Now think about it. Here in Ghana on the 6th of March, you observe a holiday. Because Saturday you have your independence. And I say, okay. Jew for kwayam kwa Misrim. Erade akwayo from Misrim mo ba bo sha asase so. We yi da bia so ma won sa da no dura. Mo fa nkai sa akwantuo no. We Ghana ni a sa afasha no ka ho bi. Unka ho bi. Because you did not experience the Nyagopoka. You are not part of it. They did experience that. So many Jews continue with the celebration of the Passover after their conversion. After the apostles' death, Jewish festivals were celebrated as Christian festivals. Inti ebra asuma fone rather than nsemfa won so mankrofo no omu ko ye no. Ene nuanu bi ma kwan ema Jew fo ndo o ma fashe ni bi. Ebe wura Kristosom. Nti obahwe a Kristofo ahia na ebra Jewfo de di omotwam afahye no na Kristofo nyina aka bomu akai twam afahye no. But that was never a doctrine for the Christian church. Na nka Kristosom ho na nka Kristosom enhye bia eho.
Now, one say, okay, mucho more fashion idea. Na mo yede kai ma kontu am tu fi Misrim e be se ko e be ye twa ma fashion de e de be kai Yesu Kristo ni wu. So this is how come it become a man-made tradition. Enye nyamesem anase nyame ne ma kwan se Kristofo ni hie mo a e prebosom no mo nyi da bi nso mfa nka Yesu wo si no sorry. It is not in fact os ye mfa didie no erade didie no ana ye mfa enkai. Enti Obukoti 1 Corinthians 11:23 I can kind of see edit them say yes so we yesie no sorry nti sabre no amodi mutwam afahya no dura yeso ye de bekai era no but truly saade no we na afibia but rade didie no Acts 27 or see ye no na wotwe da edikan ebiara afei ebre ko nanimu ano ehu ya no makofa de fa no Palm Sunday so abeka ho. Yes, I know say the bad dia. Yes, manankan so kosi ada. Ya de kire bra yirade Yesu Kristo na the triumphant entry. And also nyanya mesem. In fact, we read about it. Nemum enya afahye ema a Christopher. Afeni ebenya the Good Friday. The Good Friday actually say dana yura no owu ya no so abeya afahye e de abeka ho. Na afi ebenya the Resurrection Sunday. Na just say afahye mu a. Na the buyer no say na a Christopher no suro say omoka kire abosonsonfo no say ombetumi aba Christosum na mom omafahye no muntumi nni a nkrofo no beka so omoma ene na omafahye no yebeja momomadi na mom ye de Christo di mu beden ebepata ho Easter ne father by you. This is the history of Easter. It was never part of Christianity. It has never been part of Christianity. It was man-made. And for the fear, say, Crawford would never receive Christ if they were refused to celebrate their pagan worship, pagan observation, almost say Monfa Emra. Yenina bekambum na yedi. Ne mumye de edruha yedi Yesu din beto so sa na bronya so so tie. Bronya na ye sa 25 no ye da bia Greek for no do som obosom kese pa ene no musuro so mo ka kire wo mo se wo nyai a nkrofo no bobefu wo da mo mra 25 duduru a ye nyina ni mbedi ne mo ye di Yesu din e be bata ho say Yesu awoda it is never true na ade a wo se ye hye ne nso ene say na nipa bi sore me kwa nkrofo no say for in vain they worship me wo mo sore me pa wo mo bom din e de sore me pa na so mo ye no kwa Esan say what chire nsam nipa na ahye it say Easter enya nyame asem na onyame ma instruction say yenye eni sa afahye no na ye nipa na kofo be hye mu de ena na osom na akoye nipa som so do hu ko hye mu a wo soro ade so soro no kwa so wo soro no kwa obi be ka say send ye de ka ho na abo na hye rade nunyam Leviticus chapter 10 verse 1 2 and 3 Two young men, Nadab and Abihu, one papa no yosofo. Na mranti ni eni so omo kobo afode dia me otumfo nyankopon. Na omo fa nneoma awrade hye won so omo mfa nyina. Na omo kodru baby keso mba afode no omo de omo nneoma nyina keka bo mu na omo twa agatu mu na ehye ehwa na ejebi friso na be hye mranti ni nyina. Na ho ne yebo se awrade na yede na mranti ebo afode dia ma wo. Wo de opohye afode na wo to jade hye wo. Erade say enyo mo de bae no wo mkofa ananaje bia menhye won ho mra ebe frege no enti so be erade nim so be sum erade a de erade a kire o se fabre ni be sum na no ala de den wo mkofa bi meka ho wo spicing up what you knowledge say oh yeah spicing up let's me imagine kire me say ya fa kakra bi nso emfa bia nso so de o wa kire wo na Onyankopon ayesom no very very detailed or very meticulous. In the days of Noah, onyame ka kire no was onya adaka. Enko onyame betimi aka say Noah, wo de ya adaka ma mekeke no woja no saa. Sanka ye. Onyame je ebre e kire ne tenten ne tietia empoma na ho do kese wo kire ni nyina. This is how detailed the God we serve is. Ade bi opese yema ni bia no, he spells it out. Onfa wadare or spelling it out. In Acts 17, Paul
ene Silas ne Timothy wɔn kɔ Berea ne Thessalonica kɔ preach yɛ Thessalonica fo de wɔn hwi wɔn ani anya asɛm no ho ɛna wɔn kɔ Berea nti Paul ka sɛ Berea fo de wɔn yɛ so wɔn Thessalonica ne san sɛ wɔn de akoma papa gye asɛm no na ebere mu free Berea hɔ na wɔn kɔ wɔn anim a but Silas no ne nuanom aka no twɛn yɛ na wɔn di dwuma bi Paul kɔ n'anim kɔtwɛn wɔn ɛwɔ Athens Acts 17 nyamesam sɛ ebere Paul ɛwɔ Athens a na wɔtwɛn ne nuanom no wɔhwɛ Athens kurom hɔ a nkurɔfoɔ yɛyɛ abosom na ɔmosom nyamesam sɛ ɛhɔ na ne honhom ɛkenya no ɔso no manyam adwene sɛ mbɛpirikyi kuro yi mu nso deɛ ayɛ deɛ mɛpirikyi ara ɛnɛ neɛ Paul sɔre no pirikyi afei ɔkɔtoo yɛ a nkurɔfoɔ bi ayɛ altar na altar de no matwerɛ sɛ to the unknown God yɛdeɛ yɛsom nyame a yɛnim no na Paul gyina so ɛde nyamesɛm ɛma wɔnom nti woka Acts 17 verse number 30 a ɔsɛ mmra na monim no monim sɛ saa deɛ yɛ mfomso nyame obu n'ani go so nanso saa bere ɔhyɛ nipa ɛwɔ mmiɛ nyinaa sɛ wɔnsakra wɔnom adwene akristofo adi kan mo ma akwan ma Easter bɛwura mu yɛ wɔn adwene sɛ adeɛ ne abosomsom nanso wɔn fɛ mɛwura mu yɛmfa de Yesu di ntare ho they should have known this sɛ deɛ ɛnyɛ na yɛ abosomsom no yɛsakra yɛ adwene firi ho na yɛyɛ deɛ Awurade pɛ Easter celebration has no connection to Christianity. Any Christianism ni chaka biya. Any pa deseni ena osusu se wa manipa na mfa ma jama omeja asoro no se asoro na nyomodo. Ena muni mafashe Yesu din babata ho. Now let's check some boxes. Galatians 4 verse 8 to 11. Galatians chapter 4 verse number 8 to 11. Corinthians chapter 4, verse 8 to 11. Verse 8 to 11. I can kind of say, Nanso, ebre a munim onyankopon no. Musom wana wonsu emu onye nyankopon no se nkwa. Na afei a mo ahunu onyankopon anase onyankopon emom ebu ehumuyi. Adan ena monsane mo achiri bio enkonfitiasede a eyemre na edi hiamu no ho na mopese mo free asie foforo esom bio mubu ena ene abosome ene emre ene mfie misro ewo mo ho se ebia maha me ho mama mokwa. Okay. I am afraid for you, lest I have labored for you in vain. Adana osmafo no kasa say, Misro mama, say, ase jama, maha me ho kwa. Eduma meye gina asama anti bibi ase. Mo na mosum abosom. Na mosum abosom o, a mabosom som no. Musum ewia abosom te ebre ewia pie no mo no som amode som ebre abosom pie no musum mo abosom amode som mo afrihia som a mosom abosom ne ade no ana asempa no eba mo nchen etutie owura na asema what can I say but then indeed when you did not know God you serve those things which by nature are not God's ebre na munya mehunu rada mo sonsom ne mebebre anamfa so bia eniso. But now, after you have known God, or rather are known by God, how is it that you turn again to the weak and beggarly elements, to which you desire again to be in bondage? Sabra mawura radia yeyi mafiri sa na manema yimu. Adam pesa chinchina mosade mo ho kwesem bi. Ani episode ma for say, na Paul, nkrofo na yeden boni ba no ma ya wo ka ho asem woni abre yi. Verse 10 say, you observe days and months and seasons and years. It's a dear Paul can want some say, Moma Bosumu no, Namu Fasha Hudu Amudi, and Nafasha, Abosumia Fashe, a fear fashion say East Ivy. Paul say, Samokosu yes, anime, and naturally say, my breguka. Because Ebra Moti Asempano, let me hear them some free Saniamano, no my back Christum. Ye back Christum, my Saniaman Yamano, and Kahubi. It's again. Easter afashe is an observation that is done every year, falling under this category. Any Christosum, any kaka ebiara.
Galatians chapter 2, verse number 3 to verse number 5. Galatians chapter 2, verse number 3 to 5. 3 to 5. I say, na Tito ɔka me ho a ɔyɛ Helani no mpo wanhyɛ no sɛ ɔntwa twetua. Na ɛyɛ anuanom atorɔfoɔ a ofiri baabi baeɛ no ntra. Wɔn na otwitwa wɔn ho aba mu sɛ ɔrehwehwɛ yɛn adehyedie a yɛwɔ ɛwɔ Kristo mu no ho akwan. Na wɔde yɛn akɔnkoaeɛ mu. Wɔn deɛ wɔammrɛ wɔn ho ase ama wɔn ɛkwan dɔnhwere baako mpo. Na asɛmpa no ɛnokorɛ no akɔ so atena mo mu. Wotie verse number 3 na asɛm nyinaa wɔ. Paul sɛ Tito ɛna me ne nenam. Na ɔno Tito no koraa no manhyɛ ne sɛ kyenkyena nkotwa ne dua. Na wohwɛ Jewfoɔ no sum no mu a na yɛ obiara hyɛdeɛ sɛ bɛrima wotwa odua. Ɛkanya na ɛka saa brɛ no nyamesom no ho. Bɛbrɛ a Kristosum baeɛ no ɔse ɔhyɛ biara nkɔ owura no so kyenkyena nkɔyɛ dɛn ɔnkotwa. Enti no saa afahyɛ no saa me estime one day me de day bi esi hɔ a me de ka Yesu bi no. You don't compel everybody else to do it. Sɛ wo ebi obi bɛka sɛ maka na saa deɛ na sɛ ndi birthday kora yɛ ni sɛ wo choose sɛ obeyi one day bi esi hɔ de aka woda ɛyɛ your personal problem, ɛyɛ your personal decision. You could go ahead and do it, but don't make it a law. Sɛ kyenkyena obi a woda dura on celebrate but na say okay. Now kwesiada ɛyɛ dɛ onyame yɛ so de ama yɛ sɛ Kristofo yɛ nhyɛ mu na yɛ mfa nsom no. Now quite apart from that, celebrations like see yɛ ka Yesu awoda, see yɛ ka Yesu Kristo woda no, Yesu akyerɛ yɛ kwan yɛ fa so nkae ne wo. Yɛ yɛ no ɛde free wo a obi si oh efiada we de mea no me de so amene mabusua no yɛ bɔ mpaye ne whatever. Ɛyɛ mo decision, ɛyɛ your family decision, but don't compel any other person. Say chenchina ra nyamesam se yenya saa. Now what is happening here na say enya fom so yebeka Yesu Kristo ni woda. Enya fom so yebeka na woda. The problem is say osom no I compel the whole church say yenya na saa abre no duro o say ye kai Yesu woda. Anu na me hwe social media na nkronkro no bi ya omo obi eso asennua. Okay, no mudu ba bia no mo bona asennua no mo pagya no. Na fe omu pagya akoi na akoi teto mese na nso oban obi asoma so omu pagya na asennua no te ato na owure efiri so na ye na wa hwe fom se bam obi ansoma Easter bi edi so what you say enti bottom line e wa asem nyina mu ene say 1 Peter 4:11 say so be can someone manen kan say onyankopon asem na so obi so nso manen so se bra ho de onyankopon de ma. It is onyame nhye ye bribi ho a ye ya na akoye mfomso e de ama yankasa Romanfo ene ma akwa ma Easter be wura Kristo mo Roman asore ena ensore aka nyina no tete wo ho firi Roman asore no mo na wo mo kɔ no wo manya Easter no wachire wo mo so se de kɔye, and that is a problem. Nti onya bra wo kɔ internet no so ne ade you could google for yourself and look out for how Easter originated, but bottom line na ye abosomfo no afahya wo no di sabre no sabre di Easter yi a ne o ma wo ho eye sa kosua na because obosom no eye fertility god a oma ema nti wo saka sa kosua ne bia na chese wo betumi awo ma na ye. But these things has nothing to do with the death, the burial and the resurrection of Christ.